마케팅 매니저 돈 윌리그로스키 씨를 무대로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Hi there, everyone. I'm Don Wiligroski, the Product Marketing Manager for AMD Desktop CPUs. 안녕하십니까. 저는 돈 월리그로스키라고 하고요. AMD 데스크톱 CPU의 마케팅 담당입니다. And I'm really excited to tell you about the Ryzen 5 lineup we've got and some of the technologies that went into it. By now, you already know that the Zen architecture is very successful. We targeted 40% over our last generation. We achieved 52%, and you've already seen the results of that with the Ryzen 7 line. 예, 이렇게 오늘 라이젠 5 그리고 그 기술에 대해서 소개할 수 있게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 이미 다 아시다시피요, 젠 아키텍처가 굉장히 큰 성공을 거두고 있습니다. 저희가 저 목표했었던 것이 전작 대비 40%의 개선을 달성하는 것이었는데 이미 지금 보시면 52%의 IPC 개선이 이루어지고 있습니다. So you're already aware that the Ryzen 7 lineup is entirely made up of 8-core, 16-threaded processors, and that the Ryzen 7 1800X is the fastest 8-core, 16-threaded processor on desktop in the world. And even though it beats the $1,000 Intel Core i7 6900K, we've also offered that same architecture all the way down to the Ryzen 7 1700, which competes with lower-end processors like the Core i7 7700K. 예, 라이젠 7 같은 경우에는요, 8코어의 16스레드 프로세서이고요. 지금 보시면은 전 세계에서 가장 빠르다고 할 수 있는 데스크탑 프로세서인 1800X가 있습니다. 사실 인텔의 i7 6900K 같은 경우에는요, 지금 $1,000을 육박하는 그러한 가격을 갖고 있습니다만은, 그러나 저희 같은 경우에는 훨씬 더 저렴한 가격에 동일한 아키텍처를 보여주고 있고, 심지어 i7 7700K에 비견하다고 하는 1700에서도 동일한 아키텍처로 구현이 되고 있습니다. But as successful as the Ryzen 7 series is, the vast majority of CPU users fall below the $300 threshold. Twice as many people, in fact, use CPUs that are below $300. And that makes it a very important market for AMD and a very important market for our users. As an Express myself, I know that this is a great enthusiast segment, people who really enjoy their CPUs and game and use applications fall into the segment, people like overclockers. So this is very important for us. And we wanted to really disrupt this market as much as we did with the Ryzen 7. 예, 라이젠 7이 상당히 성공을 거두었지만 그러나 또 우리가 기억해야 되는 것은 대다수의 CPU 사용자들은 $300 미만의 그러한 프로세서를 사용하는 계층이라는 것이고요. 사실 이쪽의 소비자 수가 2배 이상 더 많다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이 시장이 저희 AMD에게 있어서나 또 소비자들에게 있어서나 굉장히 중요한 시장이라고 할 수가 있겠고요. 저도 전에 기자 출신이 언론에 있었기 때문에 잘 알고 있습니다만은 사실 이 시장이야말로 특별히 애호가들에게 있어서 굉장히 또 오버클럭이라든지 이런 데 관심이 많은 애호가들에서 굉장히 중요한 것이고 그렇기 때문에 저희는 라이젠 7에서 그랬던 것처럼 라이젠 5에서도 정말 탁월한 가성비를 가지고 정말 이 시장을 크게 바꾸고자 하고 있습니다. Now, as my colleagues have mentioned, Ryzen 5 is made up of two different configurations, the 6-core and 12-thread, and the 4-core and 8-threaded versions. That's up against Intel's Core i5 that's limited to 4 cores and 4 threads. The Ryzen 5 1600X, for example, has up to 4 gigahertz boost. It's a 95-watt processor. And it is, in fact, just as the Ryzen 7 1800X is the fastest 8-core processor in the world, this is the fastest 6-core desktop processor in the world. And you can see that with its fantastic multi-threaded performance. Just in Cinebench, multi-threaded, we're beating the Core i5 600K by almost 70%. 예, 라이젠 5 같은 경우는 아까 설명을 드렸습니다만은 6코어의 12스레드, 그 다음에 4코어의 8스레드로 이렇게 4가지 모델이 나오고 있고요. 앞에 그 i5 대비해서 훨씬 우수한 그러한 성능을 자랑을 하고 있습니다. 특별히 1600X 같은 경우에 보시게 되면은요, 부스팅 되었을 때에 최대 4GHz까지의 속도를 구현할 수가 있어서 1800X가 가장 빠른 12
6코어의 그 프로세서라고 한다면은 사실은 이 8코어 쪽, 6코어 쪽 같은 경우에는요, 라이젠 5의 1600X가 가장 빠른 그런 프로세서라고 할 수가 있습니다. 특별히 이 시네벤치의 출시를 보더라도요, 멀티스레드 성능 같은 경우에도 지금 i5 7600K하고 비교해 봤을 때 무려 70%나 더 높은 그런 성능을 자랑하고 있습니다. Now I've mentioned that there are 6-core 12-thread Ryzen 5s. There's two of those, as my colleague Christian has mentioned. The Ryzen 5 1600. This is a 65-watt part with a precision boost clock of 3.6 gigahertz. This is the most efficient 6-core CPU that's ever been made. And then, of course, there's the Ryzen 5 1600X, as I have mentioned before. It's the 95-watt part, and it's the most highest performance 6-core processor ever made. 예, 그래서 6코어 쪽 다시 한번 보시게 되면은요, 라이젠 5 1600 같은 경우에는요, 프리시즌 부스트 기능을 작동을 시켰을 때에 최대 3.6GHz까지 부스팅이 될 수가 있고 65W를 자랑하는 가장 효율적인 그러한 6코어 프로세서라고 할 수가 있고요. 그다음에 1600X 같은 경우에는 95W의 최대 4.0GHz까지 가능한 가장 빠른 가장 고성능의 6코어 프로세서라고 할 수 있습니다. Just to give you an example of some of the performance you can expect from a Ryzen 5 1600X versus the Core i5 7600K. When it comes to multi-threaded rendering or compression or any number of multi-threaded workloads like encoding, you're going to see a giant increase in performance over Intel's 4-threaded 4-core parts. Just plain and simple, we burn them to the ground. At the same time, our single-core performance is very, very close. Not the kind of thing you'd ever notice. In fact, clock for clock, Zen is almost very, very close with Kaby Lake's best. So Ryzen 5 really represents the best option you can get in this segment. 예, 잠시 퍼포먼스를 보시게 되면은요, 인텔의 코어 i5 7600K하고 그 다음에 저희 1600X를 지금 비교해서 보시게 되면은 멀티스레드 렌더링이라든지 컴프레션이라든지 인코딩이라든지 이런 모든 면에 있어서 정말 압도적으로 훨씬 더 우수한 그러한 성능을 보여주고 있고요. 정말 클럭 대 클럭의 속도로만 비교해 본다고 한다면 사실 인텔의 케이비 레이크에 육박한다고 할 정도로의 빠른 속도를 자랑합니다. Ryzen 5 is also very good for gaming. Where Intel's Core i5 suffers compared to the Core i7, Ryzen 5 doesn't suffer at all. So in fact, we can beat Intel in many gaming situations. In general, it's a very closely performing part in games, and we have some improvements coming I'll talk about also. But it's nice to see that we have a really good solution for both gamers and prosumers. 예, 또한 게임에 있어서도요, 라이젠 5의 성능이 굉장히 의욕적이라고 할 수가 있겠는데요. 인텔 같은 경우에는 코어 i7 대비해서 i5가 게이밍에 있어서는 성능이 좀 뒤처지는 부분이 있습니다만은 저희는 절대로 그렇지가 않습니다. 성능 면에 있어서도 훨씬 더 우수할 뿐만 아니라 또 여러 가지 개선책들이 계속해서 나오고 있기 때문에 게이머들에게 더한 훌륭한 경험을 제공해 줄 수 있을 것으로 기대합니다. I'd like to talk about our 4-core solutions with 8 threads. We have the Ryzen 5 1400 and the Ryzen 5 1500X, both of which are 65-watt parts. The main difference being the Ryzen 5 1500X has higher clock speeds, and also the 1500X has a full 16 megs of L3 cache, whereas the Ryzen 5 1400 has half that, 8 megs of L3. Nevertheless, both very well-performing parts in their segments, in their respective segments. Also interesting to note that the Ryzen 5 1500X has the most XFR headroom of any Ryzen processor to date. While the precision boost clock is 3.7 gigahertz, it will automatically boost up to 3.9 gigahertz, 200 megahertz over that, with a great cooling solution. 예, 그 다음에 저희 그 4코어 8스레드 같은 경우에 보시게 되면요, 1400하고 1500X가 있습니다. 둘 다 65W 기반이 되겠고요. 차이라고 한다면 1500X가 클럭 스피드 면에 있어서 더 빠르고요. 또 그뿐만 아니라 1500X 같은 경우에는 16MB L3 캐시를 제공을 하는 반면에 1400 같은 경우에는 8MB L3 캐시를 제공을 한다는 차이점이 있습니다. 그러나 양쪽 모두 다 굉장히 강한 그런 제품이라고 할 수가 있겠고요. 특별히 1500X 같은
같은 경우에는 저희가 그 Extended Frequency Range라고 해서 XFR이라는 새로운 기술을 보여주고 있는데 여기에 있어서의 그 부스팅 시킬 수 있는 여유 공간, 헤드룸이 최다인 프로세서가 바로 1500X입니다. 다시 말씀드려서 지금 프리시전 부스트로 해서 부스팅 시킬 수 있는 속도가 3.7이지만요. 그러나 냉각이 잘 된다라고만 한다면은 자동으로 감지를 해서 이것을 3.9까지 무려 200MHz를 더 끌어올릴 수가 있는 제품입니다. And of course, I have some numbers to show you as far as performance. That Ryzen 5 1500X versus the Core i5 7500. Once again, bringing levels of performance that this segment has never had for prosumers, for multi-threaded applications, and still not losing anything on that single-threaded performance. And at the same time, gaming performance is also very good. 예, 라이젠 5 마찬가지로 지금 1500X 하고요. 그 다음에 i5 7500을 비교를 하고 있는데요. 프로슈머들이 많이 쓰는 이 멀티스레드뿐만 아니라 싱글스레드 모두에 있어서 다 더 우수한 것을 보실 수가 있고요. 또한 게이밍 성능도 인텔 대비해서 우수한 것을 보실 수가 있습니다. Now, of course, we launched Ryzen 5 worldwide last night. And with these four models, these are the MSRPs in US dollars. And here's the Korean MSRPs. A great spread of processors all the way from 249 to 169, really addressing that large part of the enthusiast market that doesn't want to buy a Core i7, doesn't need one, but still would like that prosumer class performance. 예, 여기 보시게 되면은 아시다시피 라이젠 5를요 저희가 어젯밤에 전 세계적으로 첫 출시를 했고요. 지금 권장 소비자 가격이 나와 있습니다. 249달러에서 169달러까지 굉장히 다양한 가격대를 선보이면서 소위 말하는 그러한 컴퓨터의 그 매니아층에서 꼭 비싼 코어 i7을 쓰지 않더라도 그러한 기능들을 함유할 수 있는 그러한 다양한 합리적 가격대 제품들이 출시되었습니다. And of course, every Ryzen 5 features those same features that are so great about Ryzen 7 and Ryzen in general, including a real, actual neural net for true processor intelligence, a lot of scores of sensors checking the processor every single millisecond to make sure that you've got the best clock speeds, the best performance, the best efficiency, and of course that precision boost and extended frequency range I talked about, giving you better performance, especially in the presence of better cooling. On top of that, every single Ryzen processor is unlocked, and that counts for the Ryzen 5 series as well as Ryzen 7. And of course, we've got that AMD Ryzen Master utility to take advantage of that unlocked clock. 예, 지금 보시게 되면은요, 라이젠 5 같은 경우에는 라이젠 7과 마찬가지의 그러한 그 AMD 센스MI 기술이 다 지금 구현되고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 특별히 신경망 예측이라고 하는 뉴럴넷 예측에 있어서요. 정말 인텔리전트한 그런 프로세스를 구현을 하고 있고 여러 이 센서나 이런 것들이 다 작동을 하면서 거의 밀리초 단위로 해서 클럭 속도라든지 효율성, 성능들을 계속해서 모니터링을 하면서 최적의 상태로 만들어줍니다. 또 그뿐만 아니라 아까 잠시 설명을 드렸던 이 Extended Frequency Range라고 하는 XFR 기능이 구현이 되어 있기 때문에 냉각을 자동으로 감지를 해서 냉각이 잘 되고 있다고 한다면 자동으로 퍼포먼스를 끌어올려주는 그러한 기능들이 있고요. 또 그뿐만 아니라 모두 다 배시 제한이 풀려있기 때문에 오버클럭킹에 적합하고 또 이런 오버클럭을 지원을 하기 위해서 AMD Ryzen Master Utility가 또 출시되었습니다. Now, as a PC enthusiast myself, I take pride in the fact that I was one of the people behind the original Wraith cooler, and that I was able to help also those people when we made a new line of Wraith coolers for Ryzen. 그리고 저도 사실은 정말 그 PC를 사랑하는 사람으로서 레이스 쿨러를 만든다는 점에서 굉장히 자부심을 느끼는데요. 이번에 저희가 이 라이젠 관련해서 추가로 라인업을 더 확장을 시키게 되었습니다. These are some of the quietest coolers AMD has ever made. And you'll note that the Ryzen 7 1700 has the Wraith Spire cooler, which is exactly the same as the Wraith Spire cooler for the Ryzen 5 1600 and 1500X. The only difference is that LED ring. It doesn't there on the Ryzen 5 models.
예, 지금 이 레이스 쿨러 같은 경우에는요, AMD가 그동안 만들었던 쿨러 중에서 가장 정숙하고 가장 조용한 그런 쿨러라고 할 수가 있겠고요. 특별히 라이젠 5 같은 경우에 1600, 1500X 모델 같은 경우에는 라이젠 1700에서 쓰는 거하고 동일한 레이스 스파이어 모델이 들어가 있습니다. 다만 유일한 차이라고 한다면은 라이젠 7 같은 경우에는 LED가 있지만은요, 그러나 라이젠 5 레이스 스파이어 쿨러 모델에는 LED가 없습니다. And of course, we have the Ray Stealth that we haven't seen before on the Ryzen 5 1400. This is the lowest profile and quietest Ryzen cooler we have to offer. 예, 그 다음에 또 라이젠 5 1400을 위해서요, 레이스 스틸이라고 하는 쿨러가 출시가 되었고요. 이거 같은 경우에는 가장 차지하는 면적이 적으면서 또 가장 정숙한 그러한 쿨러라고 할 수 있습니다. You can't talk about Ryzen without talking about the advanced AM4 platform. Not only with advanced DDR4 memory support, the only chipset that offers USB 3.1 Gen 2, and top to bottom support from the Athlon and 7th Gen APU all the way to the Ryzen 7. 라이젠을 얘기하면서 AM4 플랫폼의 이 개선을 정말 빠뜨릴 수가 없습니다. 최신의 DDR4 메모리를 지원한다는 것 외에도요, 전 세계에서 유일하게 2세대 USB 3.1을 지원하는 메모리라는 것이고요. 그뿐만 아니라 S1부터 7세대 APU 라이젠 전체에 걸쳐서 다 지원이 가능합니다. I should mention that my friend Garth back there tells me that we have a mini ITX board from BioStar. It's the first mini ITX board we expect to be available for Ryzen. We should have a demo here somewhere at the show. And we've heard a lot of interest in that board, and we're looking forward to seeing more mini ITX solutions available over time. 예, 그리고 또 한 가지 말씀드릴 것이요. 라이젠에 맞춰가지고 바이오스타에서 이제 최초의 미니 ITX 보드를 출시를 하게 되었습니다. 저쪽 데모존에 소개가 되어 있기 때문에 꼭 보시고요. 앞으로 더 많은 그런 미니 ITX 보드들이 나올 수 있기를 바랍니다. Now with the launch of Ryzen 5, we should see more chipsets across the board for different AM4 solutions. On X370, of course, the difference being dual PCIe graphics support. On the B350 boards, we still have overclocking support, even though it's for single graphics solutions. And for the A320 boards, even though they don't support manual overclocking, they will still support XFR frequency range if you have a decent cooler on your Ryzen product. 예, 여기 보시면은 라이젠 5 관련해서 AM4 관련된 여러 칩셋들이 나와 있는데요. 먼저 X370 보시게 되면은 듀얼 PCIe 그래픽 채널을 가지고 있고요. 그 다음에 B350 같은 경우에는 싱글 그래픽이지만 오버클럭킹을 여전히 지원을 합니다. A320 같은 경우에는 매뉴얼하게 오버클럭킹을 지원을 하고 있진 않지만은 아까 말씀드렸던 익스텐드 프리퀀시 레인지 기능이 있기 때문에 좋은 쿨러만 갖고 있다고 한다면은 자동으로 오버클럭을 어느 정도 시켜줄 수가 있습니다. Now I'd like to talk to you guys about gaming specifically, and gaming on Ryzen. Ryzen is on the brand new AM4 platform, and is a brand new platform developers haven't had a chance to develop for it yet. So we've seeded hundreds of developers with Ryzen systems, and already a lot of our partners are giving us a lot of feedback on the potential of Ryzen. Partners like Bethesda, Stardock, and Creative Assembly are really looking forward to developing and taking advantage of Ryzen's strengths, which they haven't been doing before. 예, 라이젠과 게이밍에 대해서 잠시 말씀을 드리도록 하겠는데요. 사실 아직까지 그 AM4 플랫폼은 이제 새로 나왔기 때문에 이거에 기초해서 개발자들이 아직까지 개발을 한 경험이 없습니다. 그럼에도 불구하고 저희가 수백여 명의 개발자들로부터 이 라이젠 관련된 피드백들을 갖고 있고, 특별히 베데스다나 스타다, 그 다음에 크리에이티브 어셈블리 같은 이런 업체들에서도 라이젠을 적극 활용해서 이제 개발을 하겠다라는 그런 의사들을 표시하고 있습니다. Now, in the 1 month since we've launched Ryzen 7, already we've seen developers give us a patch for 3 important games, Total War Warhammer, Ashes of the Singularity, and Dota 2. In fact, there's also already been a patch release for Counter-Strike Global Offensive, but you can see we're seeing gains up to 33% already, just for some minor tweaks in code, not a big investment on the side of the developers. So we're very excited about how developers will take advantage of Ryzen in the months and years to come.
예, 라이젠 7이 출시가 된 지 한 달밖에 안 됐음에도 불구하고 지금 토탈 워 워해머, 애쉬즈 오브 더 싱귤래리티, 그다음에 도타2 같은 이러한 그 주요 게임들에 있어서 이미 세 가지에 있어서 패치가 이미 지금 나오고 있습니다. 또 그것뿐만 아니라 카운터 스트렝스 글로벌 오펜스 관련돼서 패치도 지금 나온 바 있고요. 이렇게 개발자 입장에서 큰 투자를 하지 않더라도 약간의 코드 변경만 했는데도 불구하고 지금 성능이 11%에서 33% 가까이 개선이 되고 있고 앞으로도 개발자들의 이러한 적극적인 참여를 기대하고 있습니다. At the same time, we're improving the very platform that Ryzen sits on. One of the major updates we're doing on April 11th, and something we're continuing to work very hard on over the months to come, is faster memory support. When Ryzen launched, we weren't able to give you guys 3200 megahertz DDR4 right out of the box. Now we are in certain configurations, and we are working hard to make more configurations work more stably with higher overclocks. 예, 그리고 또한 그 라이젠 관련된 플랫폼을 개선하기 위한 노력도 저희가 계속하고 있습니다. 특별히 4월 11일 첫 출시되는 이후로 해서 저희가 지금 계속해서 하려고 하는 것이 바로 메모리 지원을 보다 더 빠른 DDR4 3200 메모리에 대해서 지원을 하고자 하는 것인데요. 원래 처음에는 저희가 그 DDR4 3200 메모리에 대한 지원이 안 됐었습니다만은 지금 되고 있고요. 앞으로도 이제 계속해서 컨피그레이션 이런 것들을 변경을 하면서 더 빠른 메모리를 지원하려고 하고 있습니다. Now, at the same time, Ryzen Master originally required something called the HPET timer. We've now made that so that Ryzen Master no longer requires HPET, which is another thing that can slow down performance, so that should give you guys a performance boost. 예, 또 이제 라이젠 마스터 유틸리티 같은 경우에요. 원래 처음에는 HPET 타이머를 사용을 해야만 됐었는데요. 근데 HPET 타이머를 사용하게 되면 아무래도 퍼포먼스가 좀 떨어지게 되는데 이제 더 이상 HPET 타이머를 사용하지 않아도 되게 되면서 추가적인 또 성능 향상을 꾀할 수가 있게 되었습니다. And also, we introduced a brand new Ryzen optimized balanced power profile for Windows. The original balanced power profile didn't allow for core parking on our parts, and so we fixed that with a new power profile that we made available. 예, 그 다음에 또 윈도우용 관련해서 라이젠에 최적화된 그러한 파워 프로파일이 저희 출시가 되었습니다. 원래 기존 버전에서는 코어 파킹이 지원이 안 됐었는데 이 문제를 해소하고 새로 다시 나오게 되었습니다. Now let's look at the results of some of those changes. In Counter-Strike Go, Ryzen was very powerful at launch, but limited to about 300 FPS, which is very fast, but we always wanted to go faster. With the HPET disabled, we get a little bit of performance. With the Ryzen Balanced Power Plan, we get a little bit more performance. And with DDR4 3200, we even get more. In this test, we made over a 57 FPS benefit just with those three changes. And those are just some of the things we started with. 예, 일례를 말씀을 드리면요. 여기 지금 카운터 스트라이크 게임 같은 경우에요. 처음 라이젠이 출시되었을 때의 성능 같은 경우에도 초당 300프레임 정도로 구현을 합니다. 그거 자체도 상당히 빠른 거지만은 그러나 여기에서 또 HPET를 굳이 사용하지 않아도 되기 때문에 이제 블루가를 시키게 되면서 성능이 더 한층 좋아지게 되고요. 거기에다가 라이젠 최적화된 파워 플랜이 나면 더 높아지고 그리고 3200MHz의 DDR4 메모리를 지원하게 되면서 더 높아져서 이 시험에서는 지금 보시면은 FPS가 57이나 더 향상된 것을 보실 수가 있습니다. So to conclude, we're very excited to bring innovation and a disruptive product back to this really important market segment of enthusiasts who really want something new and something better. And I think we delivered that with Ryzen 5. Thank you so much for your time and for coming to see our products. 예, 이렇게 정말 이 중요한 시장에 이렇게 획기적이고 또 시장을 뒤흔들 만한 이러한 라이젠 5라고 하는 제품을 소개하게 되어서 매우 기쁘게 생각을 합니다. 감사합니다.